ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கார்ஸ் டெக் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, விராட் கோலி சாரோட கார்ஸ் கலெக்ஷன் பார்க்கலாம். அண்ட் இஸ் த ஓனர் ஆஃப் 1 8 அண்ட் த பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் Audi India. So he's got lot of Audi cars and is the Indian team captain and Royal Challengers Bangalore captain. And he has got some expensive cars. The number one is Audi RS5 Coupe. It has got 2.9 liter V6 engine and top speed பார்த்தீங்கன்னா 250 km/h and 0 to 100 in stunning 3.9 seconds. And the number 2 is Audi R8 V10 Plus. It has got 5.2 liter V10 engine and top speed பார்த்தீங்கன்னா 330 km/h. And the next is Range Rover Vogue. It costs around 2.2 crore rupees in India and has got 3 liter and 0 to 100 in 7.5 seconds and top speed of 210 km/h. Rewind. And the next is Audi A8L. Since it is a long wheelbase version, it costs around 1.9 crore Indian rupees and it has got 6 liter W12 engine and top speed of 250 km/h and 0 to 100 in 4.2 seconds. And the next is Audi R8 and இது நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருப்போம். It is one of the first cars from Audi he owned and இது வந்து in Delhi, Virat Kohli and Chris Gayle for an IPL match in Delhi. And he also has an LMX. It's a limited edition from Audi. அது அவங்க Audi gift பண்ணியிருந்தாங்க for Virat Kohli. And the next is Audi Q7. It costs around 89 lakhs and top speed of 230 km/h and 2 liter V4 engine. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.